Hello, dear friends. Today we'll learn furniture in Russian. Furniture – мебель, мебель. So what we have at home? I'm going to change my flat now, and I'm going to do renovation. So I will buy new furniture and new technique to new home. So furniture technique at home: fridge, холодильник, холодильник, washing machine, стиральная машина, стиральная машина, gas stove, газовая плита, газовая плита, or electric stove, электрическая плита, электрическая плита. It depends on flat. TV, телевизор, телевизор, and computer, 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 laptop, notebook, notebook, telephone, телефон, телефон, iron, утюг, утюг, and vacuum cleaner, пылесос, пылесос. And some more technique from my home. Кофеварка, кофеварка, мультиварка, мультиварка, and чайник, чайник. And this is микроволновая печь, микроволновая печь. Or short word, микроволновка, микроволновка. Furniture in Russian: table, стол, стол, and chair, стул, стул, armchair, кресло, кресло, wardrobe, шкаф, шкаф, bed, кровать, кровать, and near bed, тумбочка, тумбочка, sofa, диван, диван, and торшер, торшер, floor lamp, торшер, and usual lamp, лампа, лампа, and door, дверь, дверь, window, окно, окно, wall, стена, стена, ceiling, потолок, потолок, floor, pole, pole. And some more furniture from my home. This is комод, комод. And this is полка, полка. And in bathroom, ванна, ванна. Унитаз, унитаз. Раковина, раковина. And mirror, зеркало, зеркало. That's main things about furniture. And if you remember some more details, some more furniture, please write in comments. See you in the next video. Bye!